Hello, this is Lecture 5, English Literature Text. And today we are going to cover Unit 14 and Unit 15 and Unit 16. Unit 14, The Three Voices of Poetry. In his essay, The Three Voices of Poetry, Eliot makes the following distinction. So, George Eliot, the famous English poet, said that we have three voices of poetry. جورج إليت في الاسي بتاعته اللي اسمها التايتل بتاعت الاسي بتاعته اسمها The Three Voices of Poetry، قال في عندي 3 انواع من الاصوات او 3 انواع speakers في البوتري. يعني مين اللي لما بنيجي نقرا الشعر او بنسمعه، مين اللي بيتكلم في الشعر ده؟ مين اللي بيتكلم؟ صوت مين اللي احنا بنسمعه؟ او على لسان مين بيتكلم الشعر؟ The first voice is the voice of the poet talking to himself or to nobody. So the first voice that Eliot talks about is the voice of the poet himself. The poet here is talking to himself or talking to nobody. أول صوت جورج إليت اتكلم عنه قال إن الشاعر بيكون في القصيدة بيكلم نفسه أو بيكلم لا شيء أو بيكلم نفسه. يعني ممكن بنلاقي نقرا قصيدة نلاقي إن الشاعر هنا بيخاطب نفسه أو بيكلم نفسه، بيعبر عن أفكاره وعن آرائه، بيخاطب هنا نفسه ما بيخاطبش حد تاني أبدا. So the first voice is the voice of the poet talking to himself. The second voice is the voice of the poet addressing an audience, whether large or small. So the second voice اللي اتكلم عليه جورج إليت is the voice of the poet. Here the poet here is talking to the audience, whether he's addressing a large audience or a small audience. الصوت في صوت تاني هنا مثلا لما بنقرا قصيده تانية بنلاقي ان الشاعر هنا بيخاطب الاودينس المستمعين بتوعه، سواء الاودينس ده كان عددهم كبير او عددهم صغير. يبقى اول voice is the voice of the poet talking to himself. The second voice is the voice of the poet addressing an audience, whether this audience large or small. The third voice is the voice of the poet when he attempts to create a dramatic character speaking a verse. الصوت الثالث هو لما بنلاقي ان الشاعر في القصيدة بتاعته بيخلق لنا كاركتر، بيخلق شخصية، والشخصية دي بتتكلم بالفيرس بلغة الشعر، ودي طبعا بنلاقيها معظمها بنلاقيها في المسرحيات الشعرية. So actually the third voice is the poet is the voice of the poet when he attempts to create a dramatic character. هنا الشاعر بيخلق شخصية درامية، الشخصية دي بتتكلم بالفيرس بالشعر. So we have here three voices. The first voice is the voice of the poet talking to himself. The second is the voice of the poet addressing an audience. The third is the voice of the poet when he creates a dramatic character, and this character speaks in verse. Unit 15, Poetic Drama. The third voice of poetry can be seen in poetic drama and Shakespeare. So here in this unit, we're going to talk about the third voice as mentioned by Eliot. هنا هنتناول في Unit 15 البواتيك دراما هو الدراما الشعرية، وهنشوف ازاي شكسبير خلق شخصية من الشخصيات اللي هي شخصية بورتشيا المحامي. هنا بتتكلم بالفيرس بتتكلم بالشعر، وان هي بتحاول هنا بتلقي سبيتش يعني خطبة طويلة جدا بتتكلم فيها على أهمية الرحمة. In Act 4 Scene 1, The Merchant of Venice, we have a trial scene where Shylock, the Jew, wants to have a pound of flesh cut from the body of Antonio. According to the terms of the contract made earlier, the contract bond stipulates that if Antonio does not pay the amount of money owed to Shylock by a certain date, then the Jew had the right to claim a pound of flesh from around the heart from the body of Antonio. Portia, disguised as a lawyer, arrives at the court, presided over by the Duke himself, to deliver the required legal counsel and to try to persuade the Jew to be merciful. The Jew is, however, adamant and insists on having his pound of flesh. So here actually احنا هنا اخترنا جزء من جزء من مسرحية The Merchant of Venice تاجر البندقية لشكسبير، واخترنا الفصل الرابع المشهد الأولاني بيتكلم هنا على ودي كان مشهد محكمة. Let me give you a very brief idea about the main idea of the play. هنا مشهد المحكمة ده كان بيدور عندنا شايلوك ده يهودي ومعاه أنطونيو ومعاهم التالتة بتاعتهم بورتشيا اللي هي المحامي. in the past اللي حصل إن أنطونيو كان محتاج فلوس وراح لشايلوك اليهودي واستلف منه فلوس. شايلوك اداله الفلوس بس قاله على شرط، أنا هكتب معاك عقد، لو أنت ما ردتليش الفلوس في وقت معين أنا من حقي إن أنا أقطع أي جزء من جسمك حتى
من حقي أقطع أي جزء من جسمك بدل الفلوس دي. وأنطونيو وافق، وفعلا بعد فترة أنطونيو ما قدرش يسدد الفلوس اللي عليه. شارلوك خده للمحكمة وحب وطالب بحقه إن هو محتاج إن هو according للعقد اللي بينهم إن هو من حقه إن هو يقطع أي جزء من جسم أنطونيو. وشارلوك بما إنه كان بيكره أنطونيو فقرر إنه عايز يقطع جزء قريب من قلبه، ده معناه إن هو عاوز يموته، إن هو لو قطع أي جزء قريب من قلبه معناه إن هو هيموت. دلوقتي جت في بورتشا، هي كانت متنكرة في زي محامي وحاولت تقنع شارلوك إن هو يبقى رحيم، إن هو ما ينفذش العقد وما ينفذش الحاجات اللي كتبت في البوند اللي بينهم، وإن هو ما يقطعش أي جزء من أجزاء أو من جسم أنطونيو. ولكن شارلوك أصر وعايز يقطع جزء من أجزاء من جسم أنطونيو. فبدأت بورتشا تقنعه وتحاول تكلمه على أهمية وجمال الميرسي، الرحمة. So let's move to Portia's speech about mercy. The quality of mercy is not strained. It drops as the gentle rain from heaven upon the place beneath. It is wise blessed. It bless him that gives and him that takes. It is the mightiest in the mightiest it becomes. The throned monarch better than his crown. His sceptre shows the force of temporal power, the attribute to awe and majesty, wherein does sit the dread and fear of kings. But mercy is above the sceptred sway. It's enthroned in the hearts of kings. طبعا ده جزء من السبيتش اللي اتكلمت فيه بورتشا على الميرسي، على أهمية وجمال الميرسي. وطبعا دي من الفيمس سبيتشز بتاعت شكسبير، يعني دي من أكتر السبيتشز المشهورة لشكسبير. هنا بورتشا was trying to convince Shylock to be merciful and to show mercy towards Antonio. And here she delivers a long speech talking about the beauty of mercy. هنا بورتشا زي ما قلنا كانت بتحاول تقنع شايلوك ان هو يبقى رحيم وان هو ما يحاولش ان هو يأذي أنطونيو. وبدأت تتكلم معاه وتوصف له جمال الرحمة. هنا طبعا انا اخترت جزء صغير من السبيتش، هي سبيتش طويلة. الجزء هنا بتتكلم على بدأت أشهر حاجة بورتشا بدأت تتصور أو تتكلم على الميرسي إن هي like a gentle rain from heaven. قعدت تقول إن الميرسي دي، إن الرحمة دي حاجة جميلة جدا، هي عاملة زي المطر الرقيق اللي بينزل من الجنة upon the place beneath. And then she said that mercy is more beautiful than the crown of the king. يعني قعدت تقول حتى إن الميرسي أحلى من التاج اللي بيلبسه الملك. إن هي كانت بتحاول هنا تقنعه إن هو يحاول يبقى رحيم، إن الرحمة دي حاجة جميلة جدا، هي حاجة نازلة من الجنة. وإن إن الإنسان الرحيم ده إنسان متميز، وإن الرحمة دي بتبقى ممكن بنعتبرها أجمل من التاج اللي الملك بيلبسه. So here she was trying to convince Shylock to be merciful. Portia says that mercy is an important human quality. Being kind and forgiving towards those whom we have some power is a noble pursuit. So here actually Portia in her speech tells Shylock that mercy is an important human quality. بورتشا كانت بتحاول توضح لشارلوك، بتقول له ان الرحمه دي عباره عن صفه مهمه جدا في البني ادمين. Being kind and forgiving toward those whom you have some power is a noble pursuit. بتقول له لو انت يعني اي انسان قوي بيحاول ان هو يسامح الاقل منه او الاضعف منه، دي حاجه كويسه جدا. Mercy is natural. It is not a forced effort but something that one already possesses. بتقول له كمان ان mercy is natural because we are born with this feeling. بتقول له ان mercy دي، ان الرحمه دي حاجه طبيعيه، دي مش حاجه احنا مجبرين عليها، دي حاجه جزء من شخصيتنا. لما ربنا خلقنا وجوانا جزء فيه رحمه. Mercy is divine as it drops from heaven. كمان بتقول له ان الميرسي is divine، يعني الرحمه دي شيء مقدس لانها عامله زي المطر الرقيق اللي بينزل من الجنه. So mercy is important. Mercy is divine. Mercy is twice blessed because the person you are merciful towards is thankful for your mercy, but the one bestowing the mercy is blessed too by God. قالت له هنا ان الميرسي دي important ومهمه جدا. ازاي؟ الانسان اللي هو بيعفو عن حد تاني، الانسان اللي بيتعفي عنه ده بيبقى بيشعر بسعاده ان خلاص مفيش مشكله. والانسان اللي بيعفو عن الاخرين ربنا كمان bless him. So actually mercy is twice blessed. It blessed those who receive mercy and it bless those who give mercy.
Portia uses simile by comparing mercy with gentle rain from heaven. هنا لما نيجي نقرا السبيتش بتاعت بورتشا بنلاقي انها بتستخدم استعاره وبتحاول او تشبيه. بتحاول هنا ان هي تقارن او تشبه المطر تشبه الميرسي الرحمه بكنها gentle rain from heaven، لكنها زي المطر الرقيق اللي نازل من الجنه. So here actually Portia in her speech said that mercy is an important human quality. She said that mercy is natural because we are born with mercy. She said that mercy is divine. She said that mercy is twice blessed. And then she uses simile when she compares, for example, mercy to the gentle rain from heaven. So let's move to Unit 16, Modern Drama. What is modern drama? يعني إيه المسرح الحديث أو المسرحيات الحديثة modern drama. Modern drama refers, according to most of the 20th century critics, to the prose dramatic works produced in Europe from the late 19th century to the present day. So إيه هو تعريف المودرن دراما؟ المودرن دراما هي المسرحيات اللي اتكتبت في أواخر القرن ال19 في أوروبا، والمسرحيات دي اتكتبت بالبروز بالنثر مش بالشعر. So modern drama is written in prose, and modern drama was produced in Europe from the late 19th century to the present day. So modern drama دي هو اسم بيطلق على المسرحيات اللي بدأت أو اللي كتبت في أواخر القرن ال19 حتى يومنا هذا، واتكتبت في أوروبا أو انتجت في أوروبا، والمسرحيات دي اتكتبت بالبروز not in verse. To write a play in prose was a novelty. So to write a play in prose was a novelty because most of the plays were written in verse. طبعا عشان يكتبوا مسرحية بالنثر كانت دي حاجة جديدة، لأن كانت معظم المسرحيات كانت مسرحيات بتكتب بالشعر بالverse not in prose. Norwegian Ibsen generally regarded as the founder of modern naturalistic drama. طبعا لما نيجي نتكلم على المودرن دراما we have to refer to Ibsen، الكاتب المسرحي النرويجي إبسن. إبسن بيعتبر أو بيلقب بالفاوندر ومؤسس المودرن naturalistic drama. So he's the father or the founder of modern naturalistic drama. So actually, modern drama is the dramatic works produced in Europe from the late 19th century up to the present day. And these dramatic works are written in prose because most of the plays were written in verse, but the modern drama were written in prose. And we have to mention the Norwegian dramatist Ibsen as the founder of modern drama. Drama basically طبعا لما نيجي نتكلم ايه بقى الحاجات اللي بتميز المسرح. المسرح لازم يكون عندي فيه طبعا characters شخصيات، لازم يكون عندي plot الحبكة، لازم يكون عندي setting المكان، لازم يكون عندي conflict، دي حاجة مهمة جدا. conflict هو الصراع، سواء بقى صراع بين الأشخاص وبعضها، سواء كانت صراع بين الشخص ونفسه، في مشاكل عنده، في صراع بينه وبين نفسه، صراع بينه وبين المجتمع بتاعه، أو صراع بين ال ideas and so on. So conflict is very important in drama. So drama basically means action. That action is powered by conflict. لما نيجي نتكلم على الدراما لازم يكون فيها حركة، ولازم يكون فيها فكرة الكونفليكت، الصراع. والصراع ده مهم جدا. We say that conflict is the backbone of drama. conflict، الصراع ده هو ده أهم حاجة في المسرح. صراع بين الشخصيات وبعضها، صراع بين الشخص ونفسه أو أفكاره، صراع بين الشخص والمجتمع بتاعه. So we must have conflict. And that the forces of this conflict-based action are the characters as presented by their speech. So actually, it's very important that we have conflict in drama, and this conflict or the conflict is shown and is reflected by the character's speech. طبعا يبقى زي تاني ما قلت أهم حاجة في المسرح يبقى عندي فكرة الكونفليكت اللي هو الصراع. والصراع ده بنفهمه ازاي؟ بنفهمه عن طريق السبيتشز، الكلام أو الدايلوج اللي بيحدث بين الشخصيات. So again, the elements of drama. ايه اللي عندي في المسرح؟ ايه اللي بيميز المسرح من حاجات تانية؟ ايه الفرق بين المسرحية مثلا وبين الرواية؟ المسرح لازم يكون فيه كاركترز، فيه شخصيات، لازم يكون فيه setting، مكان بيحدث فيه الأحداث، لازم يكون فيه plot الحبكة، لازم يكون فيه conflict which is very important اللي هو الصراع، لازم يكون بيتكتب أو معظم المسرح بيتكتب بالدايلوج، يكون فيه حوار، مش بيتحكي، هو مش narrative، هو فيه dialogue، فيه حوار. In modern drama,
Physical conflict has often been replaced by intellectual and emotional conflicts, producing different types of action. So in modern drama, we don't necessarily have physical conflict, and sometimes physical conflict is replaced by intellectual or emotional conflict. So في المودرن دراما مش لازم يكون عندي صراع جسدي بين شخصيات، ولكن ممكن يكون صراع فكري أو صراع عاطفي. So actually in modern drama ممكن ميبقاش عندي صراع جسدي physical conflict، when the physical conflict could be replaced by صراع فكري أو صراع عاطفي. So in modern drama physical conflict has often been replaced by intellectual and emotional conflict. The very concepts of comedy and tragedy have been deliberately blurred, so that you cannot classify a modern drama as a tragedy or a comedy, or indeed as a tragi-comedy. So actually, when we come to modern drama, it's very hard to classify the play whether it is comedy or tragedy, but sometimes you can find elements of both comedy and tragedy in the same play, and we call it tragi-comedy. So لما بنيجي نصنف المودرن دراما صعب جدا ان احنا نصنف المسرحيه دي اذا كانت المسرحيه دي كوميديه او تراجيدي او مأساويه، لكن احيانا بنلاقي ان المسرحيه بتجمع بين الحاجتين، بتجمع بين الكوميدي وبين التراجيدي، ودي بنطلق عليها تراجي كوميدي. So in modern drama it's very hard to classify a play and to call it a comedy or tragedy, and sometimes we have a play that have the elements of both comedy and tragedy, and in this case we call it a tragi-comedy. As happens in fiction, the novel or short story, you may have an open-ended play that is a play where you cannot judge the conflict to be either resolved or unresolved. Like in novel or short story, sometimes in a play you can have an open-ended, meaning that you don't know or you're not sure whether the conflict is resolved or unresolved. يعني أحيانا في المسرحيات أو في المودرن دراما بنلاقي المسرحية ملهاش نهاية محددة أو واضحة، ما تبقاش عارف هل الصراع انتهى ولا لسه مستمر، دي اللي بنسميها open ended، مش عارفين نحدد هل الصراع انتهى ولا ما انتهاش. So actually in modern drama we say that physical conflict is replaced by intellectual and emotional conflict, and it is very hard in modern drama to classify whether the play is comedy or tragedy, and sometimes the play combines elements of both comedy and tragedy, and we call it tragi-comedy. And sometimes also in modern drama we have open-ended plays, mean that you cannot say or you cannot judge whether the conflict in the play is resolved or unresolved. So let's move to Trouble in the Works by Harold Pinter. This is part of Harold Pinter play, and the play is called Trouble in the Works. ده جزء من مسرحية هارولد بينتر، والمسرحية اسمها Troubled in the Works. I want you to notice that the play is written in the form of a dialogue. أنا عندي هنا أهم حاجة زي ما قلت في المسرحية إن المسرحية مش بتتحكي، المسرحية بتتقال عن طريق الديالوج، الحوار. هنا عندي الكاركترز، عندي two characters، مستر فيبس اللي هو صاحب العمل، وعنده مستر ويلز اللي بيشتغل عنده. هنا المسرحية كلها the plot بتاعتي كلها بتدور حوالين المشاكل أو المشكلة اللي موجودة في العمل. Trouble in the Works. An office in a factory، ده اسمه setting، ده المكان. دايما المسرحية لازم يكون فيها مكان اللي بتدور فيه الأحداث. هنا an office in a factory عبارة عن مكتب في مصنع. Mr. Phipps at the desk. A knock at the door. Enter Mr. Wills. So Mr. Phipps seems to be the owner of the factory، ودخل عليه واحد اسمه Mr. Wills. Phipps, Wills, good, come in, sit down, will you? Wills, thanks, Mr. Phipps. Phipps, you got my message? Wills, I just got it. Phipps, good, good. Pause. Good, well now, have a cigar? No thanks, not for me, Mr. Phipps. So as you see, we have here two characters, Mr. Phipps and we have Mr. Wills. We have two characters only here in this play, and the play takes place in an office in a factory, and the play focuses on the trouble in the works. Phipps, well now, Wills, I hear there is been a little trouble in the factory. Wills, yes, I suppose you could call it that, Mr. Phipps. Phipps, well, what's in heaven names is it all about? Wills, well, I don't know, I don't exactly know. Phipps, now come on, Wills, I've got to know what it is before I can do anything about it. Wills, well, Mr. Phipps, it's simply a matter that the men have, well, they seem to have taken a turn against some of the products.
taken a turn with they just don't seem to like them much anymore. Phipps don't like them, but we've got the reputation of having the finest machine part turnover in the country. They are the best paid men in the industry. So again here we still have a dialogue between Mr. Phipps and Wills. So Mr. Phipps asks Wills what is wrong, and Wills tell him that the men actually or the workers they don't seem to like the new products. So هنا زي ما شايفين المسرحية كلها لازم تدور في شكل dialogue حوار ما بين مستر فيبس ومستر ويلز، ومستر فيبس بيسأل ويلز ايه سبب المشكلة، ليه العمال عاملين مشكلة في المصنع، فويلز بيقول له لان العمال مش عاجبهم البرودكتس او المنتجات اللي احنا دلوقتي بننتجها. طبعا ده جزء من المسرحيه مش كلها، انا كنت بس عايزه اوضح ان انا عندي هنا الالمنتس بتاعت المسرح بتاعتي، عندي الكاركترز وهنا عندي شخصيتين بس اللي هو فيبس ومستر ويلز، عندي السيتنج بتاعي اللي هو في الفاكتوري اوفيس ان فاكتوري، عندي ان المسرحيه سكيد اوت ان ذا فورم اوف ا دايلوج مكتوبه بشكل حوار، مكتوبه بشكل حوار. ده اللي انا عايزه اوصله دلوقتي. The play has two characters and deals with the workers' complaints about the work. So actually here we find that the play here has got two characters. عندي شخصيتين زي ما قلنا قبل كده، وعندي الكونفليكت بتاعتي هنا، بس هنا الكونفليكت ما بين صاحب المصنع وبين الوركرز وبين العمال اللي عنده. العمال مش عاجبهم او بيشتكوا من العمل. So this is the conflict here in the play. Trouble in the Works is a comedy sketch by Hal Pinter. أنا بعتبر هنا دي مسرحية زي شكل سكتش خفيفة مش تقيلة، ما فيهاش تقل معظم المسرحيات اللي احنا عارفينها، يعني تعتبر زي السكتش كده بالنسبة لنا. The audience are not given all the information they need. طبعا هنا المسرحية ما فيش الانفورميشن، ما عنديش background information about the characters about the conflict، ما عنديش حاجات كده، ما عنديش عشان هي سكتش، فالسكتش ما فيهاش ديتيلز كتيرة، ما فيهاش تفاصيل كتيرة، عشان كده انا ما عنديش معلومات كتيرة هنا في المسرحية. يعني الشخصيات مش مرسومة بالتفصيل، ما عنديش اي background عن الشخصيات، ما عنديش اي يعني ما عنديش اي not enough background انها في الاخر بنعتبرها زي السكتش. The characters are not individualized and there is no climax or resolution. كمان أهم حاجة في المسرحية أو أي عمل أدبي لازم يكون عندي climax اللي هو الذروة، البيك of the action، يعني تفضل البروبلمز تكبر لغاية لما توصل للكلايمكس، للذروة بتاعتي، وبعد كده بعديها بتبدأ تتحل، يحصل بقى falling action وبعد كده resolution the problem is solved. هنا في المسرحية هنا ما عنديش لا climax ولا عندي resolution. So there is no climax or resolution here because this is simply a sketch. So we are not given enough information and the characters are not individualized. ما عنديش تفاصيل للشخصيات وما عنديش climax ولا عندي resolution. Let's move to another sketch by Hal Pinter, and this sketch is called Special Offer. Secretary at a desk in an office. Yes, I was in the restroom at Swan and Edgar's, having a little rest, just sitting there, interfering with nobody, when this old crone suddenly came right up to me and sat beside me. You are on the staff of the BBC, she said, aren't you? I have got just the thing for you, she said, and put a little card into my hand. Do you know what was written on it? Men for sale. What on earth do you mean? I said. Men, she said, all sorts, shapes and sizes, for sale and at a very reasonable rates. If you like one of them, buy any of his individual characteristics, you can buy him, but for you, not a retail price. As you work for the BBC, you will be glad to make we will be glad to make a special reduction. If you are at all dissatisfied, you can send him back within 7 days and have your money refunded. So actually this is طبعا this is part of the sketch by Hal Pinter. It's called Special Offer, and as you see it is hilarious طبعا, it's comic because here the special offer is men for sale. A secretary at a desk, حد قاعد وجاله حد بيعرض عليه منتج واكتشف ان المنتج ده ان هم they are selling men، وبيقول لك احنا we sell men
جميع الأشكال والأحجام وأسعار مناسبة جدا. لو اشتريت one of the men وما عجبكش انت ممكن ترجعه لنا تاني وتاخد فلوسك. So it's hilarious. So here actually we have another sketch by Harold Pinter. It's called Special Offer, and we understand that this special offer is meant for sale. So special offer is a humorous sketch. هنا زي ما شايفين السبيشال اوفر دي عبارة عن sketch ما عنديش ديتيلز كتيرة، ما عنديش conflict، ما عنديش climax، ما عنديش resolution، ما عنديش enough background، ما عنديش information. So it is a humorous sketch. Humorous and because the idea itself is humorous. يعني they are selling men or men for sale. So it's a humorous sketch. It's a monodrama. لما نيجي نقرا special offer دي ونلاقيها monodrama. What do we mean by monodrama? A monodrama is a kind of theatrical entertainment where there is only one actor. احنا زي ما شايفين هنا ان special offer عندي actor واحد او character واحدة بس في المسرحية. This is what we call monodrama. Mono يعني one. So actually we have a monodrama. It's a type of theatrical entertainment where we have one actor. What the actor presents on the stage is dramatic text written by an author and directed by a director. هنا الأكتر اللي موجود في المسرحية دي هو بيمثل dramatic text اللي كاتبه كاتب واللي بيخرجه مخرج. يعني المونودراما دي بدك عندي كاتب النص، وعندي مخرج هو اللي بيخرج العمل، وعندي كاركتر واحدة بس. The audience witness the thoughts and actions of a single character. طبعا طول الوقت احنا شايفين كاركتر واحدة بس قدامي على المسرح، فطول الوقت أنا بتابع الأفكار بتاعتهم والحركة بتاعته. يعني المونودراما دي بتخليني أفهم الشخصية اللي قدامي بيفكر ازاي، بيتحرك ازاي and so on. So monodrama we have only one character in the play, and the audience watching the play witness the thoughts and action of this single character. And the monodrama is written by an author and is directed by a director.